Yes, hi guys, welcome to Salama Short Show, and as you know, this is the most fantastic show you can ever get in 254. So today I'm having a lady friend of mine, and she's going to tell us her story about how she was in worldly life, how she used to do how she used to do a lot of things in the world. She used to drink, she used to do prostitution and all that, but she changed and gave her life to Christ. So hope you'll stick around, watch till the end, and hope you like. When you just subscribe, kindly subscribe, like, share, comment, and all will be well. Let's do this, guys. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Okay, kindly introduce yourself. My names are Triza Mokami. I am a mother of one beautiful daughter. She's called Zola. And I am a born-again Christian. So, Triza, what do you do? Right now, before I was in tours and travel. Then I changed now. I'm doing business. I'm selling accessories, pure, like these ones I'm wearing. This one's pure bras. I'm selling clothes, men's suits from Turkey. I'm just doing different kind of business. Yeah, so if someone wants to buy your clothes and accessories, how can they purchase from you? They can contact me now from using my number. Okay, maybe do you have a shop somewhere? Yes, I have a shop near Kiserian. Okay, all right. So kindly tell us, how did you end up backsliding? What happened, I had a friend who introduced me to a guy, and now I started dating this guy. And to me, I thought, now because I'm dating this guy, it is not right even before God, because the things that we used to, I started doing, like starting kissing, drinking. Then that's how I started backsliding, and I went deeper and deeper. Yeah, could you tell us briefly about how you got born again? I got born again. Okay, let me start from when I was a child. What really happened to me? When I was a child, I was in class 7. I went for, a conference. When I went to that conference, there was a preacher who was preaching the word of God, and he really ministered to me. Then it came to a time he called for altar call for people to give their life to Christ. I felt that conviction. The conviction of salvation was very, very strong. But because I was a child and I had fear and everything, so I ignored. But the conviction was very strong. So when I went home, now things became worse. I was trying to sleep, singelala. I was feeling like I will die, like my soul, like I'll just die, like I was feeling my soul was coming out. When I tried to put my head, I feel like I will just die. I didn't have peace. Like I was feeling like the angel of darkness and the angel of God, they were fighting for my soul. That's how I was feeling. Like two people, they were fighting. Like I was feeling like something wanted to come out of me. So I really struggled that night. Ninachukua Biblia, I pray. I don't even know where to start. I was just opening. I don't know which chapter. I don't even know any verse in the Bible. I've just come from a Catholic. My father is a Catholic. Everyone is Catholic. I don't know about spirituality. I don't know so much about God. So I told my cousin, mwenye tulikuwa na yeye, if you take me to this preacher, usiponipeleka huko, me I'll just die, because the way I feel, nitakufa, siwezi survive. Akaniambia, you wait until the next day in the morning nitakupeleka. Nilikuwa nataka, imagine I go to the bedroom, I go to the sitting room, ninateseka, like it was like a torture. You see, torture. It was real torture. I was feeling like I was tortured kabisa.
Sasa I really struggled. Nikaanza kuambia God, have mercy, nione tu huruma. Haki ninasikia ni kama nitakufa. This is not a joke. It is a true experience. That experience, it was very bad, and I was still young. It was very bad. It took like almost a struggle of maybe 30 to 1 hour. But finally nikaenda kwa bed, nikachukua Biblia, nikaifungua, nikaweka kwa kifua, nikaambia God, have mercy. Then now the peace, there is a peace I felt that came. Kasikia tu peace imekuja, then that thing yenye nilikuwa nafanya na feel uncomfortable ikapotea. That's how I slept. When nilianza kupata usingizi, that's when I removed the Bible, nikaweka hapo, then I slept. The next day in the morning, I didn't remember anything. I forgot. Actually, the devil is a liar. Like the devil can make you forget like kabisa. Then this story I came to remember now when I gave now my life to Christ. Imagine from class 7 to up to form 2. That's when I remember. I got born again. Kuna preacher alikuja. I was with my friend. Akatupreachia kwa nyumba. Fulani tupreachia. Mimi nilikuwa nasema huyu mtu anasumbua, kwa nini anatuforce tu niokoke. Nasema wacha tu preach, akimaliza I'll just continue with my life. Hata nilikuwa naambia rafiki yangu wacha tu aongee, wacha yeye amalize, then we'll just continue, tukubali tu that we have given our life to Christ. Actually, I didn't know that I was confessing, like it was true confession of my turn around in my salvation life. Sasa from there I have a friend anaitwa Grace, tulikuwa tunasoma naye Pan Paper High School. We used to be friends. Sasa siku moja we went to, there was a conference, I think conventional conference. She invited me, then we went to church. When tulienda church, there was a preacher, evangelist who was preaching. Then we tukasikiza. When I was seated there in church, sasa mimi niko tu hapo na Grace. Unajua Grace, she doesn't know what is going in my mind. Mimi nakaa hapo naambia God, mimi siku yenye nitapata tu freedom, ya to just start coming and worshiping this church, deliverance. I was just I'll be very happy and be glad. Yes. Then after huyo preacher alimaliza wenye alimaliza ku preach, then he called me and akaniombea na akaniambia God wants me to serve him. I'm trying to najaribu kuhepa, which is true. Nilikuwa najaribu kuhepa, but since that day life yangu ili change kabisa. Like even there is a guy alikuwa ananikatia anaitwa Joe, nilikuwa nimesema nimemkubali. Immediately after your prayer, I just went straight from church to their home. Nikaenda nikamwambia, I want to talk to you. Nikamwambia, me I cannot be your girlfriend, me I have given my life to Christ. No, Charlie alikuwa understand, imagine, and that was it. So tell us how you ended up in Nairobi, na ikafika point gani yenye sasa ukaanza maybe kufanya hiyo drunkenness sasa kabisa, ukaanza maybe kulala na wanaume na story kama hizo? Sasa nilikuja Nairobi, I was staying in tulikuwa tunakaa na brother yangu, mimi na sister yangu Rongai. Then kuna rafiki yangu anaitwa Celestine. Then after some time we started staying with Celestine. Then from there Celestine akanisaidia nikapata job airport. So nikakuwa employed. When I was employed at the airport, nilikuwa bado msichana mzuri, nimeokoka but I was not strong. Nilikuwa bado nimeokoka but bado niko na chali, lakini sikuwa nimekuwa mlevi, sikuwa nimekuwa ativo, nafanya hizo vitu kwa mingi. Sasa nikakaa kwa hiyo kampuni. After some time tukakusana home dosi, then I went to another company. I started working there. Then from there I also quitted from that company. Nikaanza sasa kujifanyia job, like now I started now kwenda airport kutafuta clients. Unajua soliciting, kutafuta clients. Now I started now like my own company. I had my own company, my own receipts, business card and everything. Sasa nikaanza cooperate. Hapo from there I started nikaenda driving school because of disappointment of drivers. Now I became a driver. Sasa nilikuwa naenda airport. Hapo ndio penye nilipata clients. I used to get clients. Sometimes ukienda job because umezoea pesa, and then this pesa zenye I can say hii pesa yenye unapata not in the right way, hata ikusaidii na hakuna unajuangi penye inaenda. You can even get 50,000, even 100,000, you can even make,
that kind of money, but auoni penye inaenda. You just pay bills, you just go to club, you just buy clothes, buy everything. Hiyo pesa you don't even save anything. Sasa hiyo life yako ni kukula nini, raha. Hiyo ndio maisha yako, hakuna savings, hakuna kuendelea. Sasa hapo ndio ilifika saa when you are driving clients, when you meet with clients, si unajua wanakuja, unaona wanakapoa kuna pesa. Somebody will tell you let's go, nini anaanza ama kama umeshawa drop kwa business card, they will start chatting you. Maybe sasa nimemdrop, nimerudi airport, kama kuna mmoja nilimdrop nikarudi airport. Sasa niko kwa gari nafikiria sasa venye naweza toka, ilikuwa usiku. Akaanza sasa tukaanza kuchat, akaniambia sijui nini, even tukaanza kuongea tukaagree. Akaniambia niende, nikamwambia mimi I can only come if you give me money. Akaniambia how much to negotiate. When we negotiated, nikasema sasa naweza hapa hapo nitafute kazi na nikose, na kuna pesa huko ready. Nini gari. I went to the hotel. So ilifika point gani yenye sasa ukaanza ikakuwa kama mazoea yenye huko una feel anything, ama ni hivyo pole ndio ukaendelea hivyo? It happens, like, you know, this is like what I can say is like a spirit. Once you start doing something, any hata saa zingine you desire, you just wish clients here, sometimes you even drive them, so hata nikatie like it come like a spirit, na unataka tu kufanya hiyo, spirit imekuingia tu, unataka kufanya hiyo nini, because of money, or maybe because this guy is good looking, or maybe because you know, it's become like a spirit. Wewe mwenyewe hata unataka, unawish hata sasa hata leo niende nipatane na client, hata nilale ni anipedo. Yes, it happens like that. Yes. So for some time hiyo ndio ikakuwa like nilikuwa nafanya hiyo nini, nikipata client mwenye, but not everyone, or si kila client, kuna wengine I was choosy, but opportunity kipatikana. Yes. Kama kuna pesa. Sasa hiyo pesa mingi unaweza pata 10,000, si wacha uende ufanye urudi au mulale. Hizo zingine. Hiyo ingine ya kuhustle huko, acha kwanza ikae. Hebu tuambie sasa na mambo ya maybe kuingilia pombe nini, ili ulienda hapa aje kuingilia hiyo maisha ya pombe? See, that life, when I started working at the airport, you know, all of us when tuko huko, watu wengi wenye wako airport, you know, most of people wenye tunafanya nao kazi, wengi they are not born again. Sasa juu they are not born again, hata nasikia kuna wengine they use even witchcraft to come and get clients and everything. Unajua, once there is a spirit of immorality in you, it reflects these other spirits, like go along with immorality, like drunkenness, smoking, zinaendanga pamoja. Yeah, it's very hard to get someone who drinks, someone who sleeps around, na afanye hizo vitu zingine zote, they go along. Okay, so there is this day that ulikuwa na incident na boyfriend yako mwenye hata akakupiga. Hebu tuambie about that. Uchali tulimeet na airport. Actually alikuja much later and he was younger than me. Then kuna time I think we were in the house, kwa nyumba yangu tukakunywa, then things happened. Me, I didn't know that we will have a relationship or something. Then from there ikaanza tu kidogo, I started dating this guy. Mimi sikuwa namjua. Unajua, me I used to see this guy, alikuwa quiet, alafu anapenda kuvaa a lot of blings kwa mkono. Mimi nilikuwa namuona anakula, alafu anapenda kula miraa. Unaona, every time unaona anakula miraa, he's just quiet, ako kwa simu. Unajua, alafu hata I never even thought that naweza hata kuwa na mtu kama huyo ama kupusha mtu kama huyo kwa life yangu. Juu mimi sikuwa namjua. Sasa hiyo siku nyingine alikuwa anajaribu kunikatia, mimi nilikuwa najaribu kumconnect kwa kazini yangu, najaribu kumhepa. Sasa kuna siku kazini yangu sasa tulikuwa kwa nyumba, kazini yangu na chelemne pia kwa mmenoke akakaa kwa hao. Sasa huyu pia nikamuita, akaniambia sikuja na wewe, sasa nitaje kuja na huyu mwingine. Akaniambia wewe kuja tu ina shida. That's how it happened. Tukakunywa. By the pombe ni mbaya. Unajua, hata wakisema tukikunywa kidogo, by the when you start drinking alcohol, unaanza kukua more thirsty. You want to drink more and more, and that's when you drink more, you get drunk. That's hapo ndo sasa chanzo, beginning of sinning, like kufanya dhambi. So it's better to avoid. Sasa hapo ndio venye tukalewa. Things happen. I find myself ended up sleeping with this guy. That's how it started. Then tukaanza kudate. We were dating. Then when we got on a date, siku moja, there's a time I used to tell this guy that me, I just feel like I should give my life to Christ. Like I just feel like I should just leave everything. Like I've just done enough. Like I should just give my life to Christ. Which alikuwa ananyamaza tu. Sasa there is a time ilifika, one of the pastors
one of the pastors sasa mwenye nilikuwa kwa nimeenda JCC hapo near my house, akanipigia simu kwa sababu alikuwa na okay, there is a way alikuwa anaona jina yangu lakini alijui personally. Sasa akanipigia akaniambia he wants to see me. Then that day I didn't go, but there is an incident. Kuna siku niliamka that day, something happened. My sister called me that she was talking about the altars, to break the altars in our family, something like that. Then there is now when I open the phone, I find a woman of God who is named exactly like me, and I preach the same thing about altar. And I say, like, this is a message from God. Maybe it's true the way my sister is talking about this altar that we need to break. Then that day I really cried and I really prayed, and I just felt, I really cried that day, and I felt that this is the right time now. I think I need to change my life completely. So I called that my pastor. I could pick. Then later on she called me and kwa lunch time hour. Then nikaenda, I met him and I told him my story, the way I had backslid and everything. Ndiye akaniambia there is a prayer of rededication, to rededicate your life back to Christ. And I said yes. Actually I was ready. Like, this one I was not for, this one I was ready, and I knew in my spirit, I felt like this is what is going to happen. So I was ready. When it happened, I was ready. So I rededicated my life back to Christ. Akaniombea. So nika decide now I am born again, I'm not going back. I had decided kabisa. Then I was still with this guy. Then when I went home, I told this guy, mimi nimeokoka, I cannot continue. Unajua, you cannot just dismiss someone, just go. But I told him I cannot sleep with you again, me I'm born again. Okay, hiyo siku za kwanza alinisumbua, but at least like alikuwa anaona tu maybe mimi nina joke. I'm just joking. Then the next day actually tulilala pamoja, but God, I don't know, I managed. That day I did not sleep with him. The following day, I think the second or the third day, hey, I'm telling you, Shetani, it's true when they say the devil, he doesn't sleep. Like, the devil works day and night. Achoki, he's busy. Like, alafu unajua anatafuta wale watu wenye now those people are in Christ. Ndio Shetani anatafuta. Shetani aliona huyu hapana, huyu sitamwacha aende hivyo. Sasa that day nikajipata kwa temptation. I ended up sleeping with this guy, and that's how I got pregnant. After rededicating my life to Christ, like, I don't know, 2-3 days, I got pregnant immediately. And I've been with this guy all those days. I've never been pregnant. So it is like, you don't joke with God. Like, once you confess and you decide to do something, if you try to mess up, utakuwa embarrassed. Shetani atataka vitu si happen ndio aoneshe now unajifanyanga umeokoka. Now let people think, let the world see wewe ni nani. So huyu Charlie, sasa there's a time tulikuwa fanya job airport. Tukienda airport tukaanza kuargue tu kwa gari. Tukienda nilikuwa naishi that by then I was staying in Utawala. Tukienda tukiargue kwa gari, tukifika hapo there's a Prostitution Shell not far hapo tu Utawala. So we had argued, na mimi nikafika ile point yenye let me just go home, you know, like anajaribu kunivuruta, unaona. Nikamwambia hapana, you go to work. Yeye alikuwa na gari ana drive. Nikamwambia wewe enda job, let me just go home. Alafu akijaribu kunivuruta, ni kama tunavurutana, watu wa Prostitution wakakuja wakasema ni nini, mbona mnavurutana? Si wachane na huyu madamu aende. Mbona unangangana naye? Sasa venye watu wameongea akaniacha. Venye niliacha mimi nikaanza kutembea, nikaanza kwenda home. Mimi nafikiria sasa nimeachana na mimi ameenda. Kidogo naona amegeuza gari. Ameenda akapark pale sasa nini mbele yangu sasa penye ninapitia. Nikaona gari imekuja hivi, nikaanza kurudi nyuma mbio. Sasa kurudi nyuma mbio, nikaanza kurudi nyuma, naanza kwenda. Huyo Charlie akatoka kama anakimbia. Unajua sasa mimi pia nikaanza kukimbia. Nikaanza kushika Charlie mwingine wa vile. Nisaidie. Sasa Charlie alikuja, alikuwa na hasira na nini na manguvu, unajua. Alafu unajua this is someone who drinks, anakunywa pombe, anavuta bangi, anakula miraa, those kind of things, unajua. Alafu life yake ya past pia iko poa. Amekuwa na experience si poa. I think there's a time in his life, I think he was a robber, something like that. So like kupiga mtu na vitu kama hiyo si kwake, ni kama si kitu. Alinifuata, akanishika, anaanza kumwambia tu huyu ni bibi. Alinichapa vibaya sana. By the way, nilikuwa nimefura.
everywhere. Hata there is a friend of mine anaitwa Kajei, ndio akipita hapo I think it's just God, because it was dark. Alisikia sauti yangu, kama si huyo dema I think kijana angenichapa ningekufa, kwa sababu alikuwa ananichapa, ananikanyaga, ananipiga mateke everywhere, and I didn't know I was pregnant, almost 2 weeks pregnant. Then from there huyo dema akanisaidia, akanilipia pikipiki, akanipeleka home. It was bad because that my friend called even my other friends. Hata kuna demu anaitwa Doreen, rafiki yangu, alituma mpaka the boyfriend akuje mpaka home kuangalia kama niko sawa, because huyo mwingine alimwambia Triza kama ako peke yake sijui venye yako, because aliona nilikuwa nimechapa. Nilikuwa nimechapa by the way kabisa. Hata hizo picha kama ni release ningewaonesha. Sasa from there the next day tulikuwa na mama mwingine tunaishi naye, tukaenda hospitali. Nikaenda nikatibiwa, nikaangalia, nilikuwa nasikia tumbo uchungu kama kuna nimegongo or something. Then nikasema tulikuwa tunataka kudanganywa, aliwacha nifuate tu nifanye pregnancy test. Ile nimdanganya, unajua kwanza nilikuwa najifanya nalia usiku, namwambia umenichapa, umeniumiza, hata nimeanza kubleed. But it was a lie, I was lying. Nikaanza kusema hata I think sijui umenichapa, sijui I don't know if I'm pregnant, umeniumiza, mimi ndio nimeanza kubleed. Actually I didn't know I was pregnant. Na hiyo mambo ya kubleed I was lying. Hey, shock on me. When I went to the hospital for test, I was pregnant for sure. For sure. Sasa from there ndio tukamwambia mimi niko na ball but I can't keep this pregnancy. Unajua when amenichapa hizo everything I was, alafu nilikuwa nimedecide me I don't want anything to do with this man. Unajua mimi sijaikuwa na mtu kama huyu. Mimi sijaipigwa. Me I've never since I was born, hata watu nimedate in my life, mimi hakuna mtu ameniguza. But this is too much. Sasa nikataka uchali wacha niachane tu na yeye. Akalipa pesa za hospitali. Ngambia mimi sasa sina dona, siendi job juu umenichapa. Unaona sasa niko kwa nyumba. You send me money. I want to abort. Okay. Mara ya first unajua sababu amenikasirisha. Sasa angekataa, angekubali. Nilimforce akatuma hiyo do, but hakuwa anataka. Then nikaenda kwa hiyo hospitali, nikaongea na daktari. Daktari hakuwa anataka, but mimi nikamwambia I cannot keep. Nikamwambia this guy is not a good guy, ni violent and everything. I want to nataka kuterminate hii pregnancy. Ndio akanipea dawa. I tried, it didn't work, but I was spotting. Nika stress ya kwanza. In the morning I wake up, you know this is something I've done before, like not even like I've tried with that medicine before and it has been working, but this time round how come it's not working? Nikarudi tena nikamwambia hii dawa haifanye, akanipea tena zingine, sijui hata niongezea dose. Nikatumia tena, it did not, haikuwork. Nikasema sasa then there is this pastor, she's called Reverend Justina. She's a prophetess now. She's also my friend, and now she called me and she said they have an anniversary. I should go to the anniversary they had. So hiyo siku nikienda huko, I had planned like that week, it was on Sunday. So mimi nilikuwa nimeplan that Monday, the next Monday nikitoka huko, I'm going now to do now the real abortion, like not using medicine. Niende daktari anitoe hivyo physically. Sasa huyo pastor venye aliniona akaniuliza if I'm pregnant, nikakataa mara ya kwanza. Mara ya pili akaniambia, Triza, are you pregnant? Because when I just touched your hand like this, I had the heartbeat of the baby. Sasa unajua singe reject. Nikasema wow, ni mtumishi wa Mungu, and also I used to love God hata kama nilikuwa nafanya madhambi mingi. So nikasema let me just tell her the truth. Akaniambia you are planning to go to terminate this pregnancy. I say yes, true. It is very true. I'm going. That was my plan. Actually it was kesho Monday. I want to from here nilikuwa niende nitoe hiyo mimba. Hata nilikuwa nishaongea na daktari. Nikufika na kutoka akaniambia nisijaribu kutoa hiyo ball kwa sababu abortion is not good, and the way I respect women of God and I also respect God, at least now this is from a woman of God. Unajua kama kuna mtu angenikataza ningefanya, but because now this is God have used the woman of God kunikataza, sasa at least nilisikia. Nikasema okay, let me just keep this pregnancy. Now this pregnancy tena ikafanya nini? I now started communicating with this guy. Tukaanza sasa kumeet, unaona sasa ball kama inatuleta pamoja. Okay, I decided to save the baby, but because I had done a lot of damage, so I think the pregnancy was very young.
Sasa hakuna venye huyo mtoto yangu survive. Nikaenda hospitali, nikapata madawa, nikastop bleed. Daktari nikafanywa scan, there was no heartbeat. By then if by then 8 weeks, it was showing 6 weeks. Daktari akasema let me give you 2 more weeks after 2 weeks, na after umepewa hii dawa, kama ukikuja next scan na mtu yeye angaliwa ako sawa, then it's okay, you can keep the baby. But kama kutakuwa na heartbeat na mtu yeye grow, so we'll just have to terminate this pregnancy because it will not be safe on you. It can make you bleed just anytime. It can even be at maybe late hours at night, na kuna mtu akukusaidia, then it can lead to death. Unajua it was risky. Sasa mimi nikasema it's okay. Mimi hata kama niliambiwa ni keep, nilikuwa nimekubali, but pia mimi nilikuwa tu okay, either mtu yeye akue ama asipokuwa, mimi I was just okay with it. But now this guy hakuwa okay with that. Alikasirika, hata aliniacha hapo hospitali mwenye walisema hiyo nini, akaenda nje amejam. The guy was crying tears. Anasema there's something you did, maybe umeongea na daktari, mmeamua mnidanganye ndio mfanye hiyo abortion and everything. It was really hard. It was really hard for me to convince this guy, because this guy was telling me I will even shoot you. How can you, maybe ulienda kwa ngong, maybe ulienda kufanya kitu, ulienda kufanya, maybe you went to temper. And I was telling this guy, if you know it is not even you ndio ulifanya nikakipu hii ball, if you know if it's huyu ndio ule pastor mwenye unashinda ukisema ati nimeenda kwa kutoa mimba, huyu pastor ndiye alifanya nikakipu hii pregnancy. Kama ungekuwa unajua si huyo pastor, hata si wewe, mimi hata singekusikiza, but it's because he's a woman of God, nilimheshimu nikaamua kukipu hii pregnancy. It was very hard. Nilikuwa namdanganya, namwambia don't worry, we'll get another baby. Nini ndio ajaribu, kwa sababu nilikuwa naona ni kama hata ananiacha gani, kama anaweza nigongesha, yani kama he can just ndio kwa ananiambia mimi hata naweza make, hata alikuwa ananiambia anaweza hata gongesha hiyo gari. This guy is crazy, amefanya vitu crazy. Hata there's a time aliendesha gari tukitoka kwa mazishi, because kazini yake amenikatia, aliendesha gari, nakwambia it's God. Hata mpaka anaenda kwa kando ya barabara mpaka tairi ilikatika, na thank God hapo kando kulikuwa na kitu kama river. It is just God that your gari ilisimama. Hiyo alikuwa, that guy was obsessed, na alikuwa na asira mbaya sana, alikuwa na temper nyingine, a very bad temper. So can you tell us about your salvation currently? Sahi najua umeokoka, umeshikilia Mungu vizuri, unaweza tuambia hiyo ilikuwaje hadi sasa ikafika hiyo point yenye ukashikilia salvation kabisa? Now sasa this is my pastor. She is the one amenisaidia sana, by the way. Amenisaidia kama si okay, it was God's will, and it was the right time, and it was the time for me to go back, to be dedicated fully to God. But ameplay a very big part in my life, kwa sababu aliniambia if I want to change and serve God truly, I should try to avoid, even I should change where I live and everything. Aliniambia since I came to Kenya, she's not a Kenyan, since I came to Kenya, you've been doing this type of work. There is no savings, there is no any improvement and everything. Now I think she was telling me it is God, it is God who is telling her, it is God who is directing her to me, kunisaidia nisimame, unajua. Sasa alinisaidia, akaniambia there's no problem, hata ukihama. Nilihama, akanilipia nyumba, deposit rent. She has been paying rent for me, even buying food and everything for me. Hata now biashara nimeanza, she's the one who gave me capital. Hata isipata duka tutafuta na yeye, she paid for me hiyo duka. That's how it's now. From there, currently I thank God, because the life I am living right now, if I can say, I have never lived this kind of life before. Nashukuru Mungu, because I gave it all, and God really ananisaidia kabisa in the things, even I'm going through in my salvation, in my walk with God. I am learning new things even through experience. Saizi naweza sema, even when mimi maisha nilikuwa na kunywa pombe, ya kulala wanaume, mimi hata nilikuwa nashangaa, najiuliza hawa mapasta hata wenye wajoelewa wa mama huwa they use sio wanajifanya, how can a woman stay like that, ati ama mwanaume ati umeokoka, you cannot even sleep with a man. Maybe if they don't sleep, if they don't do it kwa evil in the secret places,
maybe they do masturbation or something like that to satisfy themselves. I didn't know, I didn't know that is you can live, yani you kunaweza serve God kabisa, ujipende kwa Mungu na Mungu akuchange kabisa, you not even hizo vitu hata by the way utakuwa nazo. Now after starting my journey reading the word of God, at the time I was praying with this time I was praying too much. Another time, and I was seeing the Bible in front of me. When I'm closing my eyes, I was really praying. And that is when I started now falling in love with the word of God. From then, I love the Bible. There is not even one day inaweza pita maybe bila nikisoma about the word of God, if kipita nasikia tu like something is missing, something is not right. Like there's no even a day inaweza fika, like right now I have to pray even midnight. If I don't stay until I pray that midnight prayer, I just feel like I am not comfortable, like this is not me, something is not right. Even recently kwa najiuliza, mbona na feel niko far, God, why am I feeling like I am far from you? Then ndo sasa ninaanza kupata hizi messages zenye it's like a knowledge. Mungu ananipea the word of knowledge, like if something just came in and then it happened, like it became 100% true. I think that was a sign. The question I was asking God, why am I feeling like I'm far from you? Actually, there's another preacher who was saying, when in your Christianity life, it get to this point, like you feel okay, you do everything, you pray and do, but you feel like you are not close to God the way you used to have. Like I used to have visions in dreams and everything. Nowadays, I'm not getting that. The day you start feeling like that is when you are even closer to God. Kwa sababu saa hizo imefika point unajiona you are nothing, like you don't even deserve. That's when you become like, when you are closer to God, that's when unajiona uko chini zaidi. Yeah. So probably what advice can you give to maybe ladies out there when you maybe wanaji-involve na mambo kama hiyo, when you maybe bado hajaokoka na story kama hiyo, what advice can you give to people out there? Me, what I can tell them, the only peace and joy that you can find, that the one that I have right now, is through Christ. Mimi, I used to do all those things. Nilikuwa nakunywa, I used to dress, I used to look very nice and everything. But there is that thing inside of you. There is a special joy. There is a special peace that you have. Hata in all my life, sijawahi have your peace na nini yenye niko nayo saizi. And I would like to advise those people who are not married and young guys. Like sometimes my experience is through the friends. Through friends ndio niligeta kufanya hizo vitu zote. Kama singe kuwa na friends kama hao, singeweza kufanya hizo. Hao ndio pia they really contributed. So people should be very careful the kind of friends they keep around. They should be very careful what wanaongea nao. You should be very, very, life is spiritual. You should be very careful, and you should be, that is what I can say. If you're not careful, utajipata tu umeingia kwa vitu zenye haziko, because it's like once another, like right now, if a spirit of immorality enters me, sasa inanifanya mpaka mimi mwenyewe naanza kutamani hao wanaume, like it's like a spirit. Na hiyo moja ikicha kuingia, hizo zingine huwa zina follow tu, like automatically you become a drunkard. You go to club, you dance, you dress badly, very short things, unajua, you don't even care. You go there, you shake your, it's bad. Wewe unajienjoy, yani inafika mahali, yani you just feel like you forget that this life si life yako. Hii life tumepewa ni life ya God, na anytime hata msaizi Mungu akiamua atakuchukua utaenda. You forget, like you think it's your right to live, it's your right, like unajua unajienjoy, you really, by the shetani anafanyanga watu wanapotea kabisa, like ana corrupt mind ya watu. Ndio maana preacher wetu wanasemanga sin is very sweet. It is true, sin is sweet, but salvation is not sweet as sin. But once now you give yourself fully to Christ and you try working on, there are some things you can God can really help you, like fornicating, alcoholism and everything. When you try to avoid those kind of friends, and you now try to live in Christ, once you start feeding. I was even telling that my friend Grace, like, this thing that I'm saying, it is written, it is in the Bible.
Like when you read Joshua chapter 1 verse 8, it says, this word of the law, it should not depart from you, and you should meditate on it day and night, and you should be careful to do what is written in it, so that even if you want to be successful, even if you want to prosper in life, this everything, prosperity, peace, joy, everything, it's found in God. It is found in the Holy Spirit.